hop on this bike and take it cross country in a heartbeat and know it'll get me there. Well, I'd probably like to have a new rear tire, but yeah, this is a real fun bike. So, like I said, guys, it's a nice day out today, and we're gonna enjoy it while we can. Doktor, Hope you kelas dah start ke? enjoy me taking you along for a ride today. Saya tunggu lagi 2 minit. Saya tengah nak share Google Form ni sekejap. In 2 minutes Ustaz, saya nak share link ni. Betul. Dengar tak? Dengar. Okay. Alright. Sekejap What are some Saya of the nak stuff I bagi like about link. this bike? Like I said, when I first bought it, it was a little rough. Had some issues. Looked like it had been sitting for a while. So here's the backstory on this bike, guys. And I don't think any of you, even the ones that watched the series, Okay, boleh tak tolong isi form ni? Cuba tengok whether it's working or not. Boleh doktor, boleh. Boleh doktor. Okay. Dekat chat. Okay, jam saya dah pukul 4. So saya rasa kita boleh mulalah untuk topik kita. Hari ni kita ada topik yang terakhir sekali untuk kita discuss, which is about social media marketing. And actually I have slide dia quite panjang jugalah sebab saya combinekan beberapa chapter. Doktor boleh tahu doktor nak buat kelas sampai pukul berapa? Paling lama pun 5:30 macam tu sebab yang mesti nak balik kan. Sebab saya dalam site lagi. Apa? You dekat site. Okay. Oh, anyway, for those in KL, this is a Sunday kan. So it wouldn't take long. Bila saya habis je slide ni, insyaAllah kita boleh dismiss lah. Dan mungkin ada yang nak tanya soalan. Saya rasa itu sajalah kalau nak untuk meeting kita pada hari ini. Dan saya nak remind jangan lupa submit assignment, tu sajalah kot. Okay. Let me record the session. Boleh saya tanya pasal assignment buat, punya presentation tu? Boleh? Presentation tu just recording je kan? Ya, betul. Maksudnya kita dengar Coursera tu, kita dengar dia punya explanation semua, and then kita jawab, then kita discuss kat situ, betul tak? Betul. Saya nak mendengar your opinion. Dia sebenarnya sebab saya tengah buat research tentang student learning behaviour dekat online. So saya nak dapat respon you all tentang bagaimana pengalaman menggunakan platform Coursera itulah untuk aktiviti berkumpulan. Itu sebenarnya. Tapi kalau tengok dia punya markah sebenarnya saya dah dapat dekat Coursera. Saya boleh dapat markah you dekat Coursera. Cuma saya nak tahu pengalaman lah sebab itu narrative feedback. Perbincangan antara grup, macam tanya-tanya macam mana nak buat semua kan, betul tak? Dia bukan tanya macam mana nak buat. Tanya menceritakan to tell about your experience doing the group work di platform Coursera tu.
you tahu ke macam mana mula-mula you rasa platform ni bagus ke tak untuk you collaborative, bekerja bersama-sama dalam satu grup untuk menyelesaikan masalah ni kan. So saya nak tahu feedback tentang Simon ni lah sebenarnya, bahasa dia macam itulah. Apa dia? You all boleh nampak slide saya kan? Boleh tak? Right. So saya boleh mula lah untuk kelas pada hari ini. So hari ini kita nak cover topik yang terakhir iaitu on social media marketing lah. And it is it's a long one. Kalau you nampak kat sini ada 61 slide, tapi banyaknya contoh lah. Right. So seperti mana yang kita ketahui, the use of social media memang it's not new. It is something that it's been long lah, since 2005 bila the first social media was introduced. Masa tu kita ada Friendster and so on lah. Okay, dan dia di Facebook sendiri dia tak start dengan advertising, dia start dengan as a platform, a social platform, kawan-kawan untuk kita bertukar information. So sekarang ni dah ada more platform. Sebenarnya dia dah start to launch dia punya advertising option lah. Dekat situ you boleh tengok marketplace and so on, Facebook ads. Alright. Dan so hari ini kita akan tengok kepelbagaian platform yang ada dan kesesuaian untuk setiap platform. Sebenarnya topik ni sangat panjang, kalau nak discuss dengan lebih detail memang tak cukup lah untuk introductory level. Banyak kursus-kursus dekat luar yang memang fokus, contohnya memang on Facebook sahaja. Right? Dan even Facebook pun dia ada fokus on copywriting ataupun Facebook ads. So dia memang topik yang sangat mendalam dan sangat luas lah. Right. So kita go to the basic one first. Social media sebenarnya memang kita tahulah by definition is basically a website or application that enable user untuk create. Sebenarnya yang mengkayakan social media tu adalah user, sebab user create dan user share content. Imagine kalau you ada YouTube tapi tak ada siapa nak share video. Kalau ada TikTok tapi tak ada siapa yang nak upload or share video. Right, so social media berbeza dengan laman web. Laman web company yang buat content, tetapi social media content semua di-develop oleh participants, right? Dan kita ketahui bahawa tidak ada orang pun yang tidak menyatakan bahawa social media ini penting. In fact, in most of the study that is being conducted, over 90% of either marketers or users benefited from the social media. Jadi memang sangat penting lah. Dan kalau kita tengok trend ini, this was in 2019, right? Still lagi, cuma sekarang ni dah ada TikTok. Okay, so TikTok is picking up now. Dia belum boleh lawan YouTube, right? Tapi dia dah masuk dalam league ni lah, right? So still Facebook, followed by Twitter and then YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, Pinterest and so on. Right. So kalau kita tengok bila dalam beberapa study dengan small medium businesses, kebanyakan mereka masih lagi menggunakan Facebook dan Instagram sebagai platform utama. Ada juga yang menggunakan Twitter, right? Tapi tak banyak. Sekarang ni tak banyak sangat lah. Tak banyak sangat beza antara Twitter dan Instagram. More of company lebih prefer guna Instagram and Facebook sebenarnya. So trend tu ada sikit perubahan lah, right? Dan kalau kita tengok individual pun sendiri menggunakan social media untuk tujuan-tujuan sosial lah, seperti untuk berkomunikasi dengan keluarga, rakan-rakan dan juga as a source for new products or service. Jadi sebab itulah businesses kena ada dalam social media, sebab memang people is looking for product or services on the social media, in the social media platform. Dan juga social media ini juga digunakan sebagai one of the influencer ataupun platform untuk memviralkan new word of mouth. So maksudnya viral sesuatu isu. Okay, dan 74% daripada user mengatakan bahawa
apa yang ditulis dalam social network itu mempengaruhi decision untuk membeli, dan 48% discover non-profits on social media platform. Right? So kita tengok kebanyakan kalau user guna untuk apa? Untuk berkomunikasi, right? Kalau kita tengok where do they discover new product kan? Okay, selain daripada family, ada juga mendapat maklumat mengenai produk di dalam internet. Okay, di Google almost 60% di Latin America. Kalau kita tengok Twitter, so kalau kita tengok yang bawah ni adalah by countries Latin America, Europe dan US. This is where kalau kita tengok platform-platform digital sebenarnya mempunyai akses yang lebih tinggi berbanding dengan platform tradisional. Okay, berbanding dengan platform what we call TV. Kalau TV macam baru 41% paling tinggi, tapi kalau tengok guna social media ataupun digital platform 64, 62, banyaklah digunakan. Right. Dan satu lagi unique function dalam satu social media adalah penggunaan hashtag. Right. So sebenarnya hashtag ini mula diperkenalkan untuk Twitter. Right, dan dia digunakan untuk Twitter untuk tujuan grouping of information. Kita nak group. So for example, macam kalau kita tengok most of the campaign yang berlaku dalam internet, mereka cipta satu hashtag supaya mudah untuk information itu dikongsi. You click on the hashtag, you boleh tahu apa yang berlaku lah. Jadi that is an opportunity untuk increase the engagement, right? Build your brand, dan juga untuk kita help the target audience more to discover us lebih banyak. So banyaklah hashtag yang kita boleh tengok di Twitter ataupun di Instagram sendiri. Okay, these are the tips. Bila kita mulakan dengan what is our advice untuk syarikat lah kalau dia nak buka, dia nak beroperasi di dalam social media platform. Right, make sure kalau you nak register di dalam account Facebook ataupun Instagram ataupun Twitter ataupun LinkedIn ataupun YouTube, make sure you punya nama tu adalah nama yang kalau boleh sama, konsisten in all platform. Lebih baik kalau nama itu memang konsisten dengan nama syarikat itu sendiri. Tapi kadang-kadang kita tak dapat sebab mungkin orang lain dah ambil kan. Jadi as much as possible, the key here is consistency. Make sure nama tu consistent is all platform. Itu berkaitan dengan nama dan juga your physical presence dalam di internet. Okay, saya tak payah explain lah. These are the different type of social media yang ada. Okay, dan of course until today, Facebook is still the most popular social media platform yang digunakan oleh user, sama ada untuk upload foto, sama ada untuk hantar message, untuk reels, video, ataupun untuk advertising. So it's still the number one platform. So if you are operating in a business, like it or not, you have to be present on Facebook. Okay, so dan bila kita bercakap tentang Facebook ini, sebenarnya we need to share real information compared to kalau kita nak real time lah. Maksudnya kalau boleh dalam masa yang sangat singkat dah ada information baru. So we do not want macam magazine where you have to wait sebulan barulah tahu pasal your brand. So this is the thing bila you beroperasi dalam social media. Ada setengah syarikat yang bertanya, adakah penting untuk ada di semua platform social media? Jawapannya tidak. You don't have to be present in all social media platform kerana antara yang you perlu pertimbangkan untuk buka satu to be present on social media adalah kemampuan dari segi your staffing. Okay, do you have enough staff untuk maintain 5 or 6 platform at one time? Nak maintain tu susah sebab kita not only we maintain dengan menjawab people punya komen ke apa, but then kita nak kena create content untuk setiap platform ini, dan setiap platform ini kontennya berbeza. So until you feel that you have resources yang mencukupi, you boleh ada pelbagai platform. Kalau you ada resources yang sangat terhad, I would recommend you to start only with Facebook first. Right? Bila you dah comfortable dengan Facebook, barulah you boleh nak buat Instagram ke TikTok ke and so on. Okay? So this is
ialah why you need. Okay, because people go for Facebook and they're looking for the latest information. So that's why you need to be physically present, right, on Facebook. Therefore, we'll start with Facebook first lah dalam discussion kita. Alright. In deciding to build social media presence, ada beberapa perkara yang perlu difikirkan oleh pengurusan syarikat lah. Okay, the first is you need to have a point person or a team basically to manage your social media. Antara kesilapan yang paling besar adalah bila you letak social media page ni kepada your IT department. Okay, your IT department can be part of the team, but they are not the person that will 100% maintain your Facebook page. Sebab Facebook page ni nak kena ada content, so dia kena ada orang yang boleh create content. Okay, dan kena update selalu. So make sure you have a point person or a team to manage this social media platform. Okay, identify the best. Okay, the best does not mean all. The best probably means satu, kalau bergantung kepada kemampuan. What would be the specific goal of your social media presence? Untuk apa? Untuk platform just to inform, to build connection, to sell as well. Sekarang dah boleh jual juga kat social media, lebih mudah lah. Okay, those that develop the content and the strategy, okay, and the use of photo and logo that are consistent with your brand, right? So this, okay. Macam saya kata tadi, kalau orang tanya saya nak start dengan mana dulu, I would recommend you to start with Facebook, right? You need to start with Facebook sebab that is where paling ramai orang. Facebook juga adalah yang paling friendly, paling user friendly. What else? Yeah, dia I don't want to annotate. Okay. Dia paling user friendly lah. Okay, dan kebanyakan platform yang dia ada tu di Facebook tu is simple dan ramai orang selesa untuk menggunakannya. Alright. Okay, let me hilangkan annotate dia dulu. Okay, sekejap Alright. So next is okay, the different type of Facebook account. If you are operating for your business, you must have a business account, bukannya a personal account. So kena create lah for business. So dia ada Facebook Business Suite sekarang ni yang mana dia memang design untuk Facebook for business entity. Alright, so macam saya kata tadi, I think a lot of us know about creating on Facebook. Contohnya, dia akan tanya untuk create a page lah. So make sure you tak mix. If you're a brand or business, so then pick up this one. Kalau you are a community or public figure, then you pick up this one. Saya tengah cari. Okay, then. Okay. These are some of the tips yang you might want to see if you decide to use Facebook lah for your business, right? Dari segi profile pic, dari segi nama profile kan, okay, better kalau business, I would suggest you to have logo lah. So this is what do you like to see when you are Facebook? The paparan you sebagai business dalam bentuk logo. Make sure it's eye-catching, make sure website page you to be maintained dengan baik supaya you continue to have likes, comments and share lah content with the others. Alright. Nanti saya akan ke Facebook. Alright. Okay. Dalam bila you nak buat Facebook, lepas ni kita akan tengok Facebook. Right. Dalam kita nak buat Facebook, jangan lupa untuk mengisi this part, which is your about part, right? This is a very important part sebab di situlah kita akan memasukkan maklumat tentang our organisation.
your contact number that will be used kalau people nak tanya ada apa-apa soalan atau tidak, right? Dan one thing about Facebook is sebenarnya kita boleh schedule kita punya post dan juga kita boleh backdate kita punya post sebenarnya. So ada setengah company contohnya kalau dia agak they want to do it by structure, mereka dah siap dah konten tu, cuma bila sampai kepada tarikh itu mereka akan set lah bila tarikh ini nak keluar. So you tak akan nampak lambat lah, you akan sentiasa nampak macam on the dot because you basically dah schedule you punya post. You can do this on Facebook, right? Dan Facebook juga ada insights. Okay, this is what you will see bila you buat assignment secara berkumpulan. You akan nampak indikator-indikator penting yang boleh dikeluarkan oleh Facebook kalau you ada page. Contohnya dia boleh tahu berapa reach and engagement. Okay, reach ni maksudnya berapa orang yang boleh nampak yang telah melihat you punya post. Engagement ni adalah berapa orang yang telah berkomunikasi sama ada dia like, dia leave a comment or dia shares your post. And then action is basically number of clicks, berapa banyak you clicks daripada dekat dalam page tu, number of follower yang you ada, number of view and number of posts yang you have performed. So all these are important indicator yang you boleh nampak dalam dashboard Facebook. Right, sekejap saya minum air sekejap. Okay. Alright. Another tips lah bila you buat Facebook tu, you make sure that you have an eye-catching images. Kerana studies telah menunjukkan bahawa post yang mempunyai gambar lebih mendapat response daripada user. So bila you nak post dekat Facebook ke, of course lah Instagram lebih-lebih lagi, you must make sure that your post tu memang eye-catching. Sometimes it's good to have calendar. Dalam calendar tu dia menunjukkan apa achievement kita. You dah plan lah nak letak achievement. You boleh letak juga announcement behind the scene. So these are some of the things. Sebenarnya bila kita manage Facebook, just let me share my ni. Contohnya. So bila you manage Facebook, you sebenarnya kena ada planning. Right, apa kita nak post, dan sekarang ni tak susah untuk dapat information macam mana nak memperkasakan ni lah you punya what would be type of content yang you nak letak dekat social media. Okay, contohnya saya letak kenapa tak Facebook dan ni sekejap belum keluar ni. Okay. Alright. So kalau katalah bila kita manage, kita tak ada idea apa kita nak post kan. Kalau you go to Pinterest, dia ada banyak sangat maklumat yang dia boleh yang dikongsikan lah, yang dah dikompilekan untuk topik-topik dia. Contohnya macam ni kan. Dia cakap tentang free monthly content calendar. So dia sebenarnya is sharing with us apa yang you nak share. You nak hari pertama share wins, hari kedua share goals, share office, share most inquired service. So then you buat dia jadi cerita lah, cerita. So sebenarnya kalau you tengok dekat Pinterest, banyak sangat tips-tips yang diberikan kepada user on basically apa nak letak dekat social media. Sebab kadang-kadang ada orang tanya apa nak letak, takkan balik-balik nak letak yang sama. So these are some of the tips yang dia bagi dalam social media yang mana kita boleh gunakan untuk promote our social media page. Okay, so dia banyaklah sebenarnya konten tu. Okay.
Okay. So ni pun sama, still lagi dekat content. What will be some of the content yang menarik perhatian user lah. Bila you ada event, bila you cerita lah. You take nice photo. Okay, so that will interact attract people of your page. Selain daripada itu, untuk Facebook yang business purposes, please link or be friend with networks from other organisation. Saya tahu ada setengah tak nak link sebab takut nanti orang boleh observe ke apa, tapi sebenarnya that is not valid to me, because when you are a business you want people to know. Okay, so macam this is example my office page, yang ni School of Graduate Studies. Kami ada networking dengan beberapa universiti di luar UTM dan juga beberapa orang kanan dan kepimpinan tertinggi di UTM, right? Alright. Selain daripada itu, if you want to do Facebook, you have to be fully engaged, right? Make sure you have dedicated staff to answer your private message, your response, your like, or even your complaints, right? So these are some of the tips yang boleh digunakan as listed in your textbook. Bagaimana nak promote your social media. First, dia kata kena ada call to actions that link to your post. So maksudnya whatever you post kat social media tu, make sure ada link that leads to a website ke, or a hashtag ke that leads to an Instagram page, right? Facebook should be personable, not just for promotional purpose. You can include sometimes your feelings, your achievement, and so on, right? If you want to use hashtag, make sure it's relevant. You can also include chapter or stories or pictures. Okay, so these are some of the tips lah yang kita boleh lihat menerusi Facebook. Alright. Macam saya kata tadi, these are some of the things that you can consider bila you post. Bila you post dekat Facebook or bila you manage Facebook, you have to ask, apa yang orang suka? Orang suka tengok gambar, orang suka benda yang sensasi, right? Apa pula yang orang tak suka? Okay, what are the advantage about post yang viral dengan post yang tak viral? Apa sebenarnya yang drive? Okay, so itu some of the things yang kita boleh tengok lah. These are some of the common mistake yang kita nak avoid. Kita tak boleh buat alone. Macam saya kata tadi, you cannot do social media alone. You need to have a team, right? Make full use of your about section dekat dalam Facebook tu, kerana people memang akan cari who are you to confirm on your reliability and validity of your organisation. They also say that don't post just to post. Maksudnya kita kena ada objektif bila kita post. So that's why macam kalau having calendar, that will be very helpful untuk you monitor lah apa yang you dah post selama ni. Berkaitan dengan gambar, berkaitan dengan copywriting kita dah belajar kan. Jadi penulisan yang grammar dia sangat rendah atau banyak kesilapan grammar. Okay, so this some of the things that you want to avoid because dia adalah image your organisation. You also please do not ignore any posts or messages, right? Dan jangan post benda-benda yang kontroversi lah. This is kalau you manage your company page, jangan post anything that is controversy, right? Irrelevant or dan juga kalau boleh kita bagi link banyak dalam site. So this is for example my page, the one that I manage. Sekarang ni dah ada quite a number of follower dan this would be the dashboard yang you nampak lah. Okay, ni kalau satu post tu reach berapa ramai orang, berapa banyak engagement dan juga berapa banyak new page followers. Okay, kalau you baru, you nak tengok new page follower ni semakin lama semakin naik. Okay, dan these are other interactions yang ada lah. People boleh bagi likes, people boleh bagi comment and shares. So kita tengok ni contohnya yang kita post untuk live events. Okay, dia ada perayaan, aktiviti belajar and so on. Okay. Alright, so what we know about social media, macam yang saya terangkan tadi, adalah try to engage your user and organisation on your social media platform.
Very important to have scheduling ataupun kalender tadi. Memang sangat penting untuk memastikan you sentiasa update dengan you punya Facebook page. Your regular post, you use good image, right? And also live posting lah. Kalau ada event, kita buat live event dekat Facebook, that would be very helpful as well. Alright. Then I have another few slides that talks about social media or other social media platform. So saya rasa kita break sekejap dalam 5 minutes. I need to do some nak pergi ambil minum air sekejap. I'm not feeling very well. Okay, so can we break for 5 minutes and then we come back dalam 4:35 untuk kita habiskan sedikit lagi chapter ini. Right? So we come back at 4:35.
Saya sambung kepada slide yang berikutnya. Alright, the second online platform yang kita selalu yang biasanya digunakan adalah Twitter. Of course Twitter telah melalui banyak revolusi lah daripada hanya boleh menulis a short 280 characters, sekarang dah boleh masuk videos and so on lah. So it is important. This is a favorite platform, tetapi dia punya user dia mempunyai latar belakang yang berbeza daripada ataupun demografi yang berbeza daripada Facebook lah. Most of Twitter's younger generations, kebanyakannya yang mempunyai education background yang lebih tinggi lah berbanding dengan the mass di Facebook. So you can see banyak discussion yang spesifik dalam Facebook, dalam Twitter. So and Twitter is important if you are able to share news or trending topic. So kalau businesses ask me if should they open a Twitter, I would most likely 99% I would just say no. Unless you memang ada manpower, you ada story that you can always trend the topic. There's no purpose of having Twitter, tapi Twitter account you update 3 bulan sekali. Tak ada faedah, right? Tapi kalau macam you adalah macam plus highway ke apa kan, then it's okay because you nak update information tu almost instantly kan. Kalau macam cuti perayaan, people go to Twitter and tengok dekat dalam plus punya page. Or if you are celebrity, you nak update apa yang berlaku pada diri you kan. So yes. But if you have a Twitter, tapi Twitter you update 3 bulan sekali, then forget about it. It doesn't serve the purpose of having a Twitter, right? And with Twitter, you can basically use hashtag function because kat situ dah sebenarnya bermulanya hashtag ini. Dan hashtag ini biasanya kita nak tagging dengan few strategic information lah macam location, name of your products and so on. And Twitter use the concept of mention, right? And dia nak sangat padat lah sebab number of words ada limited choice dan people memang nak baca yang straight to the point. Dalam Twitter tak ada story-story macam dekat Facebook lah, right? So Twitter sekarang dah berubah. It could include visual, also include videos. Kalau boleh Twitter ni carry the same image, cuma yang berbeza dia adalah kena sentiasa up to date, kena sentiasa up to date. Itu Twitter lah. So kita tak nak guna Twitter, this is what we don't want. We don't want you to use hashtag. Sikit-sikit nak cipta hashtag, tapi hashtag tu tak membawa any meaning, right? Twitter biasanya kita tak guna untuk promotion, right? We don't use Twitter for promotion. We use Twitter memang basically to inform or to disseminate news, right? Don't be needy, maksudnya jangan paksa orang untuk retweet or anything. Don't beg your friends to like your Twitter page and so on, right? Twitter ni memang for the purpose of informing sahaja sebenarnya. So that's why saya tak encourage lah kalau you have a business, you don't have story to tell, you don't have viral content to tell or constantly updated content, jangan buka Twitter account. It's a waste of energy. Right. The next platform that is widely used in business or corporate world is the LinkedIn page. So it's a professional network. Dia bukannya network untuk sembang-sembang ke apa. This is where people talk about their professionals, right? And as the name goes, most of the audience are professionals lah. Mereka bekerja, cakap tentang kerja mereka and so on. So and people use basically LinkedIn untuk resume ke, untuk cari kerja, untuk get networks and so on. Alright. So it's different between LinkedIn and other social media. LinkedIn is a professional platform, right? So you need to be it needs to be updated, right? And you can use
proper descriptions, alright, untuk explain your business ataupun your profile di LinkedIn. Okay, macam saya kata tadi, network, you boleh ikut network, tapi you kena join network yang sesuai lah. Janganlah you join semua group dekat LinkedIn tu, jadi it's a waste of time. Right? So, if you want to use LinkedIn, kalau you a syarikat tu tak payah buat LinkedIn. Yang kena buat LinkedIn adalah the CEO ke or the staff lah dalam tu. Jadi, bila orang search, akan keluar your syarikat as well as your staff information. So that's what we do with LinkedIn. So don't make LinkedIn a social page. It's not a social page. It is a professional page. Right? Continues to update your profile. Right? Make sure all the links are working. All right? And kalau you're big, then you want to tell not only about your chapter but also on other chapters lah. Right? Ialah sama macam kebanyakan yang lain, maksudnya kita kena make sure that our content tak spammy, content continue to be relevant, right? Don't allow poaching on your LinkedIn site. Poaching means you memang advertise ataupun head hunting, nak cari all your page is about head hunting. That's not nice lah. Padahal dia sebenarnya adalah professional page yang you cerita pasal your professional development. Right. The next social media platform yang selalu digunakan adalah Instagram, and I know that a lot of people like to, especially the youngsters, like to use Instagram. Sebab dekat dalam Instagram tu adalah mostly visual lah. Sekarang ni boleh share videos and so on. And in Instagram they have captions and you boleh tag ataupun you can use hashtag as well. Right, and this is visual lah, a visual of, tapi dia tak banyak, orang tak cerita banyak lebar sangat dekat Instagram, but people use it for visual purposes. Alright, so macam saya kata tadi, dalam Instagram you kena link juga consistent dengan all your Facebook page, your Twitter ke kalau you ada, right? So it has to tell the same character lah of your business. Make sure it's updated. Very important is to have photo and videos dekat Instagram. Make sure you use your Instagram story, right? And you must make engagement with people by asking questions or continue the conversation dekat dalam Instagram. Almost sama. You don't post just for the sake of posting. Make sure you punya posting tu ada content, and also not to abuse hashtag. Sebab sekarang ramai sangat orang abuse hashtag. Sikit-sikit dah buat hashtag, tapi there's no meaning on the hashtag, right? And in Instagram, is a no lah to have a low quality image. Tak boleh. Memang Instagram ni memang untuk gambar. So if you have gambar yang tak cantik, then it doesn't serve the purpose. Right. Pinterest is another platform. Dia Pinterest ni adalah konsep dia macam pin. That's why nama dia Pinterest. You pinned apa yang you punya favorite supaya you continuously being update on that interest. And Pinterest, based on study, shows that it is popular among the women, right? Among foodies, macam orang yang suka cari pasal makanan, or even crafters, orang yang buat kerja lah daripada kerja seni, right? So this is where Pinterest. Saya pun suka Pinterest sebab dia kita boleh kumpulkan maklumat ikut kita punya preference, ikut pin lah. Okay. You can have a private or a public board dekat dalam Pinterest. Tapi kalau you are a business, sebenarnya Pinterest ni dia berlaku apabila you create a public board lah. Dan apa-apa gambar ke atau apa-apa artikel you publish, you boleh letak dekat you punya Pinterest page. Dan people boleh like. Okay. So macam ini contohnya kan. You ada Pinterest on satu album on who installed this, and then satu album on bookstores, satu album on VAC history and so on. So you can do this in your Pinterest. You have a dedicated board, right? Okay. So Pinterest is nice because it is allows you to combine different but relevant boards, right? Dan dalam
Pinterest ni kita boleh classify lah information tu dalam bentuk-bentuk information yang tertentu. Contohnya ikut interest kita lah macam yang ini tadi kan. Right. Okay. Walaupun Pinterest ni menarik tapi dia punya pick up dia tak berapa pantas if you compare to TikTok ataupun Facebook lah. Okay, so there is still a low number of follower. If you have many social media, Pinterest ni yang paling rendah lah. Dia among the lowest one. YouTube is a different league. YouTube sekarang is a different league. YouTube is about video, right? Where people search about videos. But then with the coming of TikTok, where recording is become easier, dia macam dah sort of like ada challenge, ada competitors lah. Kalau tak dulu, memang kalau kita cakap pasal video platform, it's always YouTube, right? But now we have TikTok on board, okay? Jadi ada competitors lah untuk YouTube. But then it's still what they see or they view as a formal platform untuk video for organizations. What can you upload? You can upload many things on YouTube lah. Kalau you are a business, you can show about your business having fun. You can show on how you demo of your products. Okay, keeping people updates about the latest event and so on. Alright. So dia yang tadilah YouTube share interest video, but YouTube do not do this. On YouTube you don't do this. You still have to respond to feedback. It is not advisable for you to overpost. Kalau macam dekat YouTube ni, you boleh lama sikit. You can have about 2 weeks gap. Sebab nak buat content YouTube tu memang lama. Right? Of course tak boleh lie lah dalam post descriptions atau dan kena tahu siapa audience kita. Right? This is how we manage lah our YouTube account. Alright. Dan sekarang ni bila dengan TikTok sebenarnya dia ada competitors lah, dia ada competitors. And TikTok is picking up very fast, okay, with on video social media. So actually with social media sebenarnya kita punya kerja as a marketers dah semakin banyak, right? Dah semakin banyak sebab setiap konten itu, setiap platform itu memerlukan konten yang berbeza, right? Jadi memang challenging lah for digital marketers untuk supply content if you have many platforms, right? So pick up yang mana relevan, yang paling relevan sebenarnya memang kita can start with Facebook, right? So that basically cover the final chapter lah of this course, which is on social media. Dan chapter ni memang dia tak masuk dalam you punya final exam sebab dalam final exam macam saya dah beri dekat dalam what we call link tu yang saya berilah. Jadi tak masuk dalam final exam. So you can concentrate on the topic yang memang masuk final exam, especially on the search engine optimization yang saya bagilah. Sekejap saya tengah cari saya punya slide ni. Ni ya. Ni tengok dekat dalam slide ada final exam topics. Okay. So ni adalah topik-topik yang masuk final exam. Okay. Essay questions. You need to answer in 3 hours. Okay. Kena baca apa ni? Kemudian ada case study. Right, case study, answer 4 questions all related to chapter 12. Right. Oh, this is tourism marketing, sorry. Ada macam rasa lain.
You ada dapat kan dekat dalam dalam ni, dalam WhatsApp. Ada. Yang ni tourism marketing ni. Kenapa saya pergi letak kat sini? So that kena tengok dekat final exam ni saya padam. Alright. Ada tak apa-apa soalan nak tanya tentang final exam? Oh tak ada doktor, tapi kalau lepas ni saya tanya doktor boleh Boleh. Boleh, tak ada Alright, masalah. thank you. Alright. So this dia yang ni topik for final exam. So topik hari ni memang tak masuk final exam. Digital copywriting, search advertising, pay particular attention on the calculation on page 282, right? And then we have mobile marketing and online advertising. Okay? Soalan essay ke ada ABC Short ke? essay. Short Oh, essay. short essay. Okay. Alright. Tak ada multiple choice. There's no multiple choice. Doktor, mostly Poin-poinnya doktor kan? Point. Tolonglah jangan tulis tulisan yang susah nak cari point. Alright doktor, thank you. Okay. Tak apa, you can always ask me if you ada question later. Okay. Alright, kalau tak ada apa-apa soalan, boleh kita adjourn. Boleh jawab dalam BM. Boleh. Untuk assignment tu kena create Facebook page baru atau just display on the Coursera page. If I remember, sebab saya dah buat assignment tu, you would have to create a new page kan? A new Facebook page. If I'm not mistaken lah. Tapi kalau boleh, you nak pakai yang lama pun tak ada masalah. The thing is you have to undergo all the sets of questions yang ada kat dalam tu. Bersama-sama dengan group member you. Okay? Alright. So saya rasa saya boleh tangguhkan kelas. So kita update lah on the latest one would be nanti final exam saya akan update on tarikhnya. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi Okay, doktor. wabarakatuh. Terima kasih. Okay doktor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.